So this is our new topic, that is balance of payment. We have already discussed about balance of payment and what is the meaning of balance of payment and what are the important structure of balance of payment and all. And this is the first portion of module 5. Then we can see that balance of payment. Before we go to balance of payment, we should know what is the meaning of balance of trade. Balance of trade is a monetary difference between the value of total export and import of a country a given period of time, usually a calendar year. It includes only the visible items and not the invisible items such as service and all. Balance of trade എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a monetary difference between value of the total export and import of a country a given period of time. Calendar ഇയറിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഇത് വിസിബിൾ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രമേ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. അതാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. It may be favorable and unfavorable based on export and import. Exportum importum അനുസരിച്ചിട്ട് അത് favorable ആവാം, unfavorable ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. Then we should go to what is balance of payment. It is a systematic record of all monetary transactions of a country with the rest of the world for a given period of time, usually a calendar year. The same system, that is systematic record of all monetary transaction of a country with the rest of the world. It is a statistical record of the character and dimensions of the country's economic relationship with the rest of the world. And then same with like a systematic record of all monetary transaction. It is a statistical record of the character and dimensions of the country's economic relationship with the rest of the world. ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ബോത്ത് വിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻവിസിബിൾ ഐറ്റംസ് എടുക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഓൺലി വിസിബിൾ ഐറ്റംസ് ആണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. Then we should know what are the purpose of balance of payment. It helps to understand the surplus and deficit of the country. അത് നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പഠിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു കൺട്രിയിലെ എന്തൊക്കെ സർപ്ലസ് അധികം സർപ്ലസ് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഡെഫിസിറ്റ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ മെനി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഹാസ് ബീൻ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ്. ഒരു രാജ്യത്ത് എത്ര കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്പോർട്ടും എത്ര കമ്മോഡിറ്റി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന it's a good source of national income. Also, the most important thing is that it has become a very important part of the national income. It focuses on the strength and weakness of the country. Then also it shows how the economy is strength based on export and import. കാരണം if export is more and import is very less, we can see that the country is more strong and efficient. The same opposite thing will happen now. The country will be depending on other country for anything, not only for the foreign trade, for all kind of relations and all, they are depending on other country. That's why it shows the weakness of the country. But to identify this weakness and strength of an economy, we should know how the balance of payment will be working in the economy. So that's very important. Then we should know what is balance of payment accounting. നമുക്ക് balance of payment എങ്ങനെയാണ് accounting ആക്കുക, how we make it accounting. There are some reasons and ways to calculate this. It is based on the double entry accounting. Each international transaction is recorded twice as a credit and once as a debit of an equal. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന accounting പോലെ തന്നെ debit and credit account സൈഡിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. This is a structure of what the balance of payment accounting. At this left hand side you have a credit, that is what we need to get, and in the right hand side you have a debit, that is something which we go from our pocket. That is in the credit side merchandise export, here import you can see. Then in the credit side transportation and travel receipts, transportation and travel expenditure, income received from investment abroad, income paid on investment. നമ്മൾ എത്ര ഇൻകം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡെബിറ്റ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. ഗിഫ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഫോറിൻ, ഗിഫ്റ്റ് ടു ഫോറിൻ റെസിഡന്റ്, അങ്ങോട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. റെസിഡൻഷ്യൽ എയ്ഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റ്, എയ്ഡ് ഗിവൺ ബൈ ഗവൺമെന്റ് ടു ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റ്. Investment in the country by overseas resident and overseas investment by the residents of the country. So what are the things we need to pay for others that has given in the under debits? What we should get from other country or from other source that has to be given in the credit side. In this way we have just made an balance of payment accounting, and on the basis of this balance of payment accounting we are making the expenditure of export and import of an economy during a calendar year or the financial year. This is a way we are calculating how the foreign exchange, foreign export and import may be happening in an economy. Then for the smooth functioning of all economic factors that has received in the economy during a financial year. And this is about balance of payment, and components of the balance of payment is different. Then this is about or this first part of the balance of payment accounting.